Hello and welcome to another burst of Wineword Italy culture. This afternoon I've been invited to Villa Mensa, which is near Tresigallo in the Ferrara province. It's not the biggest wine producer in the world, but they've got an open afternoon today, it being Cantina Aperta weekend. And here I am standing near the vineyards, all of the vines here at the moment. Of course, it's early in the year. They're Trebbiano grapes, producing the Trebbiano wine. And what's the importance of this place? Well, it's been derelict for a very long time, but recently many parts of it have been restored. And if we look around here, there's the tower behind the trees there. Zoom on that a little. Now I'm going in through the main gates to the quadrangle, the porticoed area. Very peaceful, very cool, very peaceful. Salve, salve. And there's the tower of the villa. Noi siamo venuti a chiederti anche. Inserire Villa Mensa tra le diritte estense. Non è mai stata una diretta estensa, è nata ed è sempre stata. No, ma perché è più recente? Per anni si è raccontato. È sempre stata la dimora estiva dei vescovi di Ferrara. Il nome stesso Villa Mensa deriva dalla mensa arcivescovile di Ferrara, che era l'ente religioso che ne è stato proprietario più a lungo. Quindi comunque questo è sempre stato un complesso ed è nato ed è stato costruito dai vescovi di Ferrara. Okay. E gli unici personaggi della famiglia degli Estensi che hanno soggiornato qui erano vescovi comunque. Quindi non c'entrava niente con la famiglia? Inizio vi faccio vedere la cappella. Okay, so the Mensa family did not use this on the way to the sea. It was built and used by the bishops of Ferrara. This is the chapel, very important, it was a bishop's residence. Questa non è la cappella originale del complesso. La cappella originale del complesso era aumentata in dimensione ed era all'interno della loggia del vescovo, perché qua le camere di qua facevano parte degli appartamenti del vescovo. Quindi nella struttura originale la cappella era aumentata in dimensione ed era l'uso esclusivo del vescovo. Nel corso del 1700 si decide di raddoppiare le dimensioni della cappella per poterla aprire a tutti gli abitanti del complesso. Infatti non è di grande pregio, perché potete vedere anche voi sia diciamo così il controsoffitto che le pareti sono di un arellato dipinto che non ha grande pregio. Esatto, è tutto finto, è come se fosse una scenografia. Bellissimo, sì, ok. Sì, in definitiva è il cartongesso dell'epoca, perché è proprio arena in una carta e poi finta. E addirittura, vi faccio vedere, Extended. la parete nel 1700 della nuova cappella. Hanno coperto quello Furono utilizzati questi pannelli che erano la copertura pannelli dipinti che erano la copertura della cappella originale. Quindi sì, esatto. Li smontarono e li utilizzarono semplicemente come materiale riempitivo. Pure follia. Tant'è che il pannello che manca qua sotto, il comune di Copparo quest'anno lo ha smontato e stanno cercando di restaurarlo. Questo succedeva perché, come succedeva nell'antichità, tutto ciò che era preesistente veniva semplicemente considerato vecchio, cioè non veniva dato un valore, è stato abbandonato insomma per tutti questi anni. Purtroppo è una struttura enorme, adesso si può vedere che è Ceiling, bedroom gallery above the kitchens, all. Through the main gates. The house was la torre che si vede da lei
controllo, vista la presenza del volano, che era una via di comunicazione all'epoca. Poi nel corso dei secoli gli assetti politici cambiano, non c'è più la necessità di una torre di controllo, quindi nel 1800 la torre viene trasformata in colombaia e adesso ospita qualcosa come 2400 no, adesso è completamente pulita e libera. Was originally a guard tower and was later converted to house 2,400 pairs of doves. Now it's been cleaned out, there's no doves at all. So we're going up a very narrow, steep wooden staircase to the top of the tower. So we can see the columbia, the dovecot, in the top of the tower. Here we go. Nice breeze up here, and here they are. Wow. 2400 nidi. Wow. Ogni tanto salivano, chiudevano le finestre e riempivano le pentole. Sì. Wow. Sul nostro territorio un'altra struttura così non si trova, perché è molto originale. Sì. Benissimo. Scoperta fatta per caso, perché è caduto una parte del controsoffitto, da quando non se ne sono accorti hanno allargato ulteriormente il foro. Sarà tutto così, quindi così. Esatto, la sala è tutta così ed è bellissimo. E pare insomma che i due simboli dipinti nei cassettoni, che sono l'anello diamantale e la mezzaluna, fossero proprio i simboli del casato del vescovo che fece costruire questa parte della Mensa. Ma sai ristrutturare tutte queste cose? Conoscete, insomma, si raccontano, è vero, insomma, che vi fu un vescovo, Ippolito d'Este, insomma, che è passato alla storia perché, dato che a Villa Mensa, insomma, i vescovi non facevano questa vita così morigerata come avrebbero dovuto, ma appunto facevano banchetti, ricevevano ospiti, insomma questo vescovo fece una scorpacciata tale di gambe These rooms were the offices, effectively. Every year the tithe, the 10%, a tenth was collected from the local contadini, the local farmers and landowners, and paid in their due to the bishops. So he would come here in person to oversee the collection of this money, and being a cold room, of course, there's a fireplace and chimney to give him a bit of warmth as he worked and counted. The courtyard from the other side. But again, these houses, these parts were divided into apartments. Here. Questa zona dà documenti, sì, si conserva bene, d'estate si sta benissimo, come potete sentire, molto fresca e piacevole. E da documenti sappiamo che il vescovo, ovviamente, quando veniva a Sementello per intrattenere i propri ospiti, a parte quello, organizzava anche delle battute di caccia che potevano durare anche diversi giorni, e nel corso di queste battute di caccia venivano utilizzati i falconieri con i propri falconi, insomma, e in questa zona qui pare che ad un certo punto ci fossero anche gli alloggi destinati ai falconieri, che nei documenti leggiamo avevano un letto con un pomolo speciale su cui posare il falcone. Okay. So this is the area, cool and fresh, where they fed the falconers and their birds during the hunts. Torrid heat outside. Under here, believe me, today's a very hot day. Under here it is beautifully cool under these vaults. Veniva utilizzata come ghiacciaia, veniva raccolta la neve d'inverno e poi impastata con la paglia, schiacciata,
E poi in teoria insomma riuscivano a conservare il cibo molto a lungo anche nei mesi più caldi, insomma. E mano a mano che l'acqua, insomma che il ghiaccio si scioglieva, lì c'è un posto che si intravede, raccoglieva l'acqua. Non si buttava niente. No. The innermost part of the house was the ice room, which they would collect snow and ice in winter, pack it in, mix it with straw to keep it frozen, and then store the meat in here for as long as possible. And as the ice melted, it would drain away down this guttering and into a well there. And in fact, there's still water in the bottom of that hole. I don't know if you can see it, it's very dark. And this is the courtyard. Around here would have been the workers' houses, the kitchens, possibly the stables might have been here too, but certainly there is the cookhouse with the oven still in place. If we go over there, we can see it's thatched with wood, and you can see the blackening on the brickwork there. Okay, where the smoke would have come out, and there's the oven blacked. Beautiful. Now, on the other side of the courtyard, there's yet another row of workers' houses, much bigger this time, going away under the trees. Bearing in mind that once the church lost control of this building, all of these places were inhabited by ordinary families who divided it into small apartments and flats. And over the other side, right over there, on the way towards the road, there's a beautiful large brick barn in a typical Ferrara style. And of course that's where the crops would have been stored, and probably the tithe would have been kept ready to pay the bishop. As you can see, the structure needs a lot of work. You saw the inside shots with the ceilings down, the roofs down. Okay, there are security lights here, floodlights, but really there's still a great deal to do. The only part that's been totally modernised or updated is the long building at the back of the yard here, which apparently there is some interest using it as a restaurant, or certainly a catering place, that part over there. But there's still a lot of room for use and improvement of this fantastic and enormous villa site. It's pretty ironic that a place like this in Italy is having problems attracting public funds. It's currently maintained by the Comune of Copparo, but they simply don't have the money to run it. So even the wine that's being sold here today, some of that goes towards trying to pay for the upkeep of this place. In many countries, you know, the government would leap at the chance to take over a place like this and use it for public use. But Italy is so full of these kind of monuments that really, where it's located, it's out of the sort of main tourist zone, it's out of the main wine producing zone, and so it has a problem attracting people even on an open day like today. And just to show you that Wineword is still here, I've got a drop of Carusola from the Argenta area, I think it's in Anita, a little drop of their Sauvignon, so Chin Chin. Marvellous, that's fresh, fruity, and what a beautiful place to be drinking a wine like this. There's a sight we don't see every day. Peacocks running under the vineyard there. We could be here back in the days of the bishops of Ferrara. Another one in the field just over there calling. Okay, let's go around. We've got a beautiful view here. There's the villa, the
dovecot tower in the top, and the other vineyards, all Trebbiano, all local to Romagna originally, now here in the very flat bit near Formignano Tresigallo. There it is. Here are some more of the well-tended and quite mature vines at the front of Villa Mensa. All Trebbiano. Up behind is the raised road. Okay, very popular with cyclists. There's some going past. It's a nice level route from the sea, certainly from Tresigallo, from Finaldirero as far as the sea, or back in towards Ferrara. There's the gate of the villa, and the vines coming almost right down to the front wall here. All of these Trebbiano, typical grapes. These are much larger than the ones on the outside there. That's quite a the size of the fruit. They're already formed. They're quite big. But a long way to go. It's only late May. These won't be harvested till mid-September at the earliest. Well, here I am in front of the Casa Colonica, place where the workers used to live. I've got a drop, just a drop because I'm driving today, of a wine from Annalisa Barizon in Coconile. It's the one with the Ferrara Coppia on the label. It's a kind of still Lambrusco. Delightful colour. Let's give it a taste and see what it's like. It's young, it's fresh, it's quite dry, and it's the kind of wine that would be nice any time during a meal. So it's not a gluggable wine, but a sort of sip along with anything kind of drink. And I can't wait to get to the cantina there, which is in Coconile, near where I live, to try it fresh from the barrels, or fresh from the vat. And now, unfortunately, it's time for me to leave Villa Mensa. I've had an interesting afternoon. I've met the wife and father-in-law and mother-in-law of one of my ex-students, who said they are only enthusiastic about English because of me, so I feel good about that. But here's a last shot of the site. Okay, there's the nice barn over there. The back of the Casa Colonica, the workers' houses, recently converted stable and kitchen block, and behind the tower, which as you've seen houses the colombaria, the dovecot, and the front of the villa into the setting sun. So from me, Wineword, Italy, good afternoon from Villa Mensa, and speak to you soon. Chin chin.